My head is still not in it. I'm sorry. It's okay. I think once I eat food, it'll all be okay. Okay, the warm-up today says écrivez une paragraphe pour décrire votre chambre d'hôtel idéale. What does this mean? Your ideal hotel room, your dream hotel room. So, for example, things you might want to include, elle est dans quelle sorte d'hôtel? So, what kind of hotel is your room in? Where is it? Où? Maybe what town, what country, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? What kinds of things specifically are in the room? Et qu'est-ce que tu peux faire? What kinds of activities can you do in the room or at the hotel? Marie, do you recognize this as your sister's? It looks like her. Okay. She's got, Yeah, that's hers. okay, I figured it was. I'm gonna see if she's out here. And do we know a word for fancy? We might, but it's not up here right now. Quoi? Is there a word for like fancy? Oh, fancy, yes. Mhm. The easiest one to use is chic. Chic, très chic, means fancy or fashionable. Let's see if there's anything else in here we can use. Another one would be du luxe, which would be like luxurious. What's the word for bathroom? La salle de bain. Is colors a masculine or feminine word? What, say that again? The word for colors is masculine or feminine? Oh, it's feminine. All the colors of the room? Wow. I've never a fancy room with a big bed. Oui, ça marche. N'importe quoi que tu veux, tu peux écrire. Do we have a word for pillows? Oui. Les oreillers. Those are, oh, I have it right up here.
use the conditional tense, Mm-hmm. but I forget how. Sure. What do you want to say? Give me the verb. I just want and to say we'll- that it would be in, so I can like describe where the location Okay. is and stuff. So it would be in. So what you would want to use is ça, just is kind of like the general it. So you would say ça, referring to the room. Serait Oh yeah. dans. At Kalahari, our room had like its own personal hot tub on the deck. What's the word for near as in proximity? Près de. Okay. P-R-E-S with accent grave of an E. Do we know a word for hot tub? Sometimes it's just referred to le hot tub. Okay. Yeah. They also use the word sauna, but that's more for sauna specifically. Just use hot tub. Okay. That'll work. Hot tub's a really good word. This is just a regular dictionary, that's why it doesn't help me. I don't try it's really out of it. It's falling apart. I was like, why isn't there a French translation? Oh gosh. Tu dois manger. Moi aussi. Je suis très fan. Marie, tu as fini? I think so. Ok. Je peux le regarder. Merci. Here you can combine de and later form day. Yeah.
would swim, I would sleep and swim off in that case. Bon. Okay, I want to say outside, Mhm. like, of the hotel. Oui. So I'm not sure what, I don't know. Outside of the use. hotel, so au dehors is outside in general, Yeah. but if you're talking about, the outside of a building would be à l'extérieur. De l'hôtel, par exemple. And then inside of the hotel, you could use dedans or you could use à l'intérieur. Do you use, if I want to say like there would be, can you still use ça serait, or do you have to use something different? Ça serait means it would be. So there would be, you just use the conditional of il y a. So you would say il y aurait. And that would be spelled like this. Okay. You wouldn't happen to know what a boardwalk is off the top of your head, would you? Yes. What? That's the English. En quai. Okay, great. You're being really detailed. I'm like, mine would be in Europe with a big Say what? bed, pillows, and a hot tub. that's all I did. Tu sais, Done. ce que tu veux. Okay. Okay, bon. Okay, voilà, je vais regarder, let me take a look here. First. Just a couple little things there. Okay, donc Marie, tu peux lire ton paragraphe pour nous? Ma chambre d'hôtel est très chic, c'est dans l'Europe. Il y a un grand lit avec beaucoup d'oreilles. Il y a un hot tub. J'ai dormi et nagé souvent. Très bien, bon, ça serait bien aussi pour moi. Voilà, et Chantal, tu peux lire? Dans mon chambre d'hôtel il y a un grand lit, une télé, une grande salle de bain et belles couleurs partout. Belle couleur partout. Ça serait dans Florida. Floride. Okay. Près de la Mont Disney, donc je peux promener à le Mont Disney. À l'extérieur de l'hôtel, il y aurait un quai avec des petites choses. Oui. Bien, c'est son idéal, oui, bien sûr, bien sûr. Quel était l'hôtel favori que vous avez resté en réalité? Vous avez un hôtel favori que vous pouvez penser? Boardwalk Hotel at Disney. Ah, d'accord, donc ça existe. Yeah. Et c'est aussi l'hôtel idéal pour toi. D'accord, d'accord. Quand j'étais petite, je voulais toujours rester chez Disney dans les hôtels, mais ils sont très très chers à rester ça. Donc, mais je suis allée à Disney, mais je suis restée à un autre hôtel autour de Disney. Oui, ah, ça serait excellent. Marie, tu as un hôtel favori que tu as visité? I haven't stayed in a lot of hotels, but there's one in Wisconsin that we want to stay at with my family. Oui. Il y a une piscine à l'hôtel?
Oui, c'est essentiel pour les enfants. Oui, à avoir en piscine, une bonne piscine, oui. Est-ce que vous avez déjà resté dans une cabine? Oui, dans la cabine. Et qu'est-ce qu'il y a dans la cabine? Il y avait une télévision, par exemple? Je pense que était like it was a long time ago. Oui, c'était longtemps, oui. Yeah, Mhm. it was in C'était- Brown County. Ah oui? Uh-huh. We had like a big, like a wood burning stove that like heated the whole Mhm. thing. Nous avions une grande four de bois. Ah oui, c'est très rustique. Yeah. Oui, très rustique. Oui, absolument. Est-ce que vous aimez faire du camping en général? Oui. Oui, oui. Et quand vous faites du camping, où est-ce que tu dors? Tu dors sur la terre ou tu dors dans une tente ou dans la voiture ou quoi? Dans une tente? Oui, bien. Une fois, j'ai fait du camping avec ma famille et nous avons dormi dans la voiture, dans une van. Oui, c'était très inconfortable, mais parce que nous n'avions pas une tente à utiliser, donc. Et une autre fois, quand j'étais en lycée, nous avons fait du camping sur la plage. C'était très très belle. C'était à côté de lac Michigan et nous avons utilisé une tente cette fois. Oui, voilà. Bon, ok. Voilà. Quelle sorte de choses fait un mauvais hôtel? Un mauvais hôtel. Quelle sorte de choses? What kinds of things make a bad hotel? No, I can't remember what the word's called now. Oui. Pas de climatisation. Oui, so no air conditioning. Pour moi, si le lit est inconfortable, je n'aime pas ça. Parce que je suis un dormeur difficile. I'm a difficult sleeper. Oui. Voilà. Donc, il faut besoin un lit grand et un grand lit et un lit confortable aussi. Mauvais service, I don't know. Oui, Customer mauvais service. service. Mauvais service de cliente. Oui, oui, absolument. Si la chambre est sale, ça veut dire, oui, sale, dirty. The opposite of that would be propre, which is like clean or well organized. Bien. Voilà. C'est horrible aussi si il n'y a pas de shampoing ou le savon, oui, ou des choses comme ça aussi. Ok, nous allons faire l'autre côté de le papier que je vous avais donné hier. So we'll do the work on the other side of the paper that I gave you yesterday. Vous avez ça? We have that with you still? Très bien. So, à la page 110. Ici, nous avons une conversation. Voilà, c'est Samuel et son copain Emmanuel vont passer des vacances à Montréal. Remet leur conversation dans le bon ordre. So put their conversation back into the correct order. And then we have for exercise 5, you're going to Europe for the first time. A student in your class, Roxanne, has already been to Europe many times, so she gives you some advice. Use the expressions in the box to write advice to Roxanne, or from Roxanne rather. Voilà, so pour le premier exercice 4,
we'll work on this together. So the first thing we have is Salut, ça va? À quelle heure est-ce que tu arrives? Looking through the options, what would make sense to come next? Second to the bottom. Oui, good, because she answers his question, ça va très bien Samuel, and then I'm going to arrive at the airport vendredi après-midi à 4 heures. When would that be? 4 o'clock. Yeah, 4 o'clock, Friday. Yeah. Okay, could come next. The second to the top. 4 heures, bon, 4 o'clock, good. J'arrive vendredi à 5 heures, je prends le train. Good. Do you want us to go ahead and do 5 now? Yeah, go ahead and do 5 as soon as you've finished. What does toi intérêt again? Toi intérêt means like it would be in your best interest. In other words, you should do this or that. Which one do you use for version? N'oubliez pas tourner genre. I guess it's just, they want to have the same for lunch. Yeah, I said that they should try eating some different foods. What's the third one say? Can I pay with American dollars? What's the name?
Yeah, you could say something like, je te conseille de prendre des euros, or something like that, or maybe the verb to take along with you is emporter, or you could also use prendre. Prendre also means to take. So what's food like nurture food? Yeah, it's like nutrition. It's like nurture. But Oh, yeah. It's a French accent that I was not using. I can't remember. Okay. So for exercice 4, what should the order of numbers be? Like 5. Oh, I don't. I had 6-3. I don't think I'm right, so it's fine. I had 6-3 as well. Well, so let's go. Let's go Oh, I through. wrote 5 twice. Oh, okay. Okay. There we go. Okay. Yeah. So 4 would probably be à quel hôtel est-ce que tu as fait la réservation? And then they kind of talk about some specifics with the hotel. Is that what you guys got? I Yeah. have 6-3-1-4. 8, 5, 2, 7. Yeah, ok. Oui, c'est correct, je pense. Good. Ok, bien. Ok, so pour exercice 5, I'll make the statement and you give me your advice. So pour numéro 1, je voudrais acheter beaucoup de souvenirs. N'oublie pas ton argent. Oui, n'oublie pas ton argent. Don't forget your money. Maybe you probably have different things for some of them, that's fine. How about Marie, pour numéro 2, c'est je vais prendre un sandwich au fromage chaque jour au déjeuner. I don't know how this is right. Oui. C'est tout devrait manger les nourritures nouvelles. Oui, la nouvelle nourriture is what you'd want. Nouvelle would come before the word nourriture. So, tu devrais manger, so you want manger as an infinitive, right? Because devrais is already conjugated verb. Good. Très bien. Ugh. Un sandwich de fromage chaque jour, ça serait ennuyeux. That would get boring for me, je pense. Numéro 3. Est-ce que je peux payer avec des dollars américains, Chantal? Je t'ai conseillé de prendre des euros. Oui. Numéro 4. Est-ce qu'il y a des choses à voir au musée du Louvre, Marie? I don't have the last two I don't down either. here.